Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer 20. Folge und der letzten Folge von Metal Gear Solid Portable Ops. Wir werden hier wieder gegen einen Boss kämpfen und deswegen werden wir kurz unseren Snake hier ein bisschen umorganisieren. Wir haben in der letzten Folge das M63 benutzt, um Cunningham down zu bekommen. Nun werden wir aber wieder die M37 benutzen, denn wir kämpfen hier nicht gegen eine Maschine, sondern gegen einen Menschen. Ziemlich, wenn wir in der Nähe sind, zieht die M37 sehr viel ab und deswegen werden wir auch diese Waffe benutzen. Wir werden aber auch jetzt hier unseren guten alten Snake aufpimpen zum letzten Fight. Wir setzen einfach alles, was wir haben. Und dann kann es auch schon losgehen. 30. Dezember 1970. Wir müssen diesen Start um jeden Preis verhindern. Unternimm alles, was notwendig ist, um sicherzustellen, dass Metal Gear nicht startet. Gut, das werden wir machen. Und jetzt kommen bestimmt sehr viele Cutscenes. Ich wünsche euch viel Spaß. Nice of you to join us, Snake. These are the Metal Gear engineers. You killed them. No, they killed themselves. They all despaired of their crimes and decided to die. Crimes? You mean the fact that this is all a Pentagon conspiracy? Conspiracy? I see. Cunningham must have spilled his guts. The poor fool. He died never realizing he was only a puppet after all. Aren't you the puppet, Gene? The Pentagon was trying to get rid of the CIA. Wrong. I've known everything from the very start. The Pentagon's plans, that Cunningham would betray me. Everything. I simply used it to my own advantage, for my real plan. Real plan? I won't be launching Metal Gear into the Soviet Union. What? The Pentagon must have been prepared for the possibility that Cunningham might fail to erase the evidence. They're probably in negotiations with the Red Army as we speak. Even if I launched Metal Gear into Russia now, it wouldn't trigger a war. If Russia isn't the target, then what is? Virginia, USA. The CIA headquarters at Langley and the Pentagon. The Philosopher's twin lairs will be obliterated. You're launching a nuclear strike against America? But if you do that... Chaos will be created on an unprecedented scale. Worst case scenario. America ceases to exist as a nation. The existing world order crumbles. And Russia won't escape unscathed either. Metal Gear will have been launched from a Soviet nuclear missile base. Under a storm of international criticism, the Warsaw Pact will lose its sway over the Third World. It may even face armed conflict with NATO. Why? Why would you do that? To free the world from the Philosopher's control, I'll create a new global balance of power of my own design. My goal of building a new nation of mercenaries with only the most capable soldiers is real. But this peninsula is not the right place for it. Our nation will be an organization of shadows, without shape or form. We will lurk deep underground and intervene in conflicts all over the world. History will be ours to control. I will accomplish what the hollow shell of the Philosophers could not, with a superior breed of soldier. This organization will be the true Peninsula of the Dead. I call it Army's Heaven. Army's Heaven. I will not allow the world to be a playground for abstract national interest and petty political gambits. I will use superior force of arms to achieve superior force of will. Thus, I will make the world whole again. For I am the successor, and this is my calling. You're nothing but a dictator. What? You use fear to keep your soldiers in line. You use words to deceive your allies. You exploit those who look up to you as a mentor, and then you throw them away. The country you're building is no heaven for soldiers. The place they're looking for is outside your heaven. Open your eyes, Snake. This is our calling. It's all part of a greater mission.
Compared to this calling, the individual wills of individual soldiers are meaningless. Those who have no calling must be given one by those who do. They must follow the teachings of those with a greater will. I suppose that'd be you. It is my calling, and I will bestow it upon others. The countless masses with no wills of their own must devote their lives to a higher cause. They must give up their trivial lives, their petty contentment. They must sacrifice all their energies to the cause, pour their feeble lives into it, as the boss once did. You're full of yourself, Gene. You're not worthy to speak of the boss. So, you never knew. What are you talking about? 6 years ago, during Operation Snake Eater, Volgan launched an American nuclear missile at Sokolov's research lab. This caused a change in plans, and the US government had to assassinate its own operative, the boss, to prove its innocence. And you were the assassin, Snake. Do you really think Volgan committed that terrible crime of his own will? What? It was all a setup from the very beginning. Volgan launching the nuke, the boss's death, even your mission in Groznygrad, Snake. It was all the work of your country, and a single, deviously cunning strategist. You're saying it was all a setup? By who? The boss gave up her life, even if someone else willed it. She sacrificed her own life for her calling. It was a noble act. Answer me! Who set it up? You don't need to know the answer. Snake, the only thing you need is a calling. Your country can't save you. Neither can your old teacher, nor your so-called friends. Join me, Jack. I will give you your calling. I'll find my own. You and your phony ideals can go to hell. You are a soldier after all. It seems we'll never see eye to eye. Well then, the time for talk is over, Snake. Stop! You're too late. All preparations for Metal Gear's launch are complete. What the? Who? Ursula! Stay out of my way, Ursula. Nuclear warheads must never be used. They are terrible weapons. Everything dies. People, animals, trees, the earth. Even today, they suffer still. I know their pain, their suffering, their cries, their hatred. Ursula? Or is it Lisa? You read my thoughts, Ursula. I let down my mental defenses thinking you were dead, but it's no use. You can read my mind, but you can't keep up with my body. Elisa! I'll have to find another way. Gene, stop. Snake, they've already input the trajectory for Metal Gear. There's a backup launch control in a nearby room. Gene is going to use it. Stop him. I will. Don't try to talk. Don't worry. I'm okay. Snake. Oh, Snake. Everything is clear now. The futures we saw were one and the same. Snake, you will destroy Metal Gear. And you will create a new Metal Gear in its place. Your children, les enfants terribles. Snake, your son will bring the world to ruin.
Your son will save the world. What are you trying to say, Elisa? Elisa! This is the end, Snake. Metal Gear has already entered launch mode. Trajectory calculations and target locations have been set. No one can stop it now. Not even you, should you defeat me. But I know you won't let me go without a fight. And I too have a reason to fight you. To prove who I really am. Let's find out who the true successor is. Snake, let's finish this. Nun gut, jetzt kämpfen wir gegen den guten alten Gene. Am Ende dieser Folge werde ich einiges noch erklären. Jetzt aber... What's it going to be? Loyalty to your country? Or loyalty to yourself? Your country or your old mentor? Mission or your beliefs? Your duty to your unit? Or your personal feelings? Look at how much you've lost already. Ah, endlich. Das tat schon in den Ohren weh. Wenn er uns damit betäubt, beziehungsweise wenn er nicht aufhört zu reden, dann... Wir wissen ja, dass er... Oh, fuck. Ist er stark. Wir müssen aufpassen. Oh Gott, zieht das sehr viel ab. Wenn er redet, dann müssen wir schnell ihn anschießen, weil sonst werden wir betäubt, sage ich mal. Und wir haben es ja gesehen, was da passiert ist. So, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt konzentrieren, denn wir haben nicht mehr viel. Und es war knapp. So, einmal noch. Die M37 zieht sehr viel ab. I don't believe it. A product of the Successor Project. Beaten by a flesh and blood man like you. It seems you are the true successor of the boss. The story about soldier genes. Perhaps it was true after all. You are the true successor. I don't know what you're babbling about, Gene. How do I stop Metal Gear from launching? Don't bother. Once the launch countdown has started, there's no way to stop it. Get out of here, Snake. And take this with you. What's this? The equipment, personnel, and funds I amassed in secret to build Army's Heaven. All the data is stored on that film. No one else knows about it. Why are you giving me this? Because you and I are the same. Someday, you'll be glad you have it. The one who fights and survives must carry on the legacy. Such is our fate. Go, Snake. I've said everything I need to. You are the one who will inherit my genes. You are the true successor. Be loyal to yourself. Go forth and find your own calling. Gene! Sokolov, do you read me? The countdown for Metal Gear has started. The control panel is locked out and won't respond. How do I stop it?
I can see from here that the control circuit has been locked. But Metal Gear's solid rocket motor does not have a post-ignition fuel control mechanism. Once it goes into launch mode, there is no way to stop it. I don't care if I have to destroy this whole base, as long as it stops the nuke. If you can dismantle the Metal Gear unit itself before ignition, you may have a chance. The Metal Gear unit? You mean that thing that's attached to the missile warhead? Metal Gear is no mere nuclear missile. It is jettisoned from the booster at 3,000 feet above the target and parachutes down to the ground. After that, it launches its payload of miniature nuclear warheads. By destroying the Metal Gear unit before takeoff, you can prevent a nuclear strike even if you can't prevent the launch. However, the Metal Gear's designers anticipated this, gave it armor thicker than a tank's. And should the rocket itself be damaged, the entire silo could explode! Looks like I'm about to be burnt to a crisp. But I can't sit here and let the world be destroyed. Snake! Damn! It's not working! What are you doing? Those weapons won't do any good! Get out of here before you're caught up in the blast and killed! You risked your life to save our motherland! Now it's our turn to defend your country. You've given us a real reason to fight, Big Boss. All right. Snake, do read me! Metal Gear! Metal Gear is on its way! You did it, Snake. You succeeded in destroying Metal Gear. Metal Gear has deviated from its course and is in freefall. Sensors show that the nuclear warhead launch tubes have been shut. Well done, Snake! Snake? Impressive. I never imagined they'd have a facility like this right underneath the CIA. Back when Fox was around, I wouldn't have been able to sneak down here. I've been sent to meet you, Mr. Director. And who are you? My name is Adam. Remember me now? At last, we meet in person. Adam. The triple spy for the Philosophers. So you're Ocelot. You say you're here to meet me? That's right. We confirmed that Metal Gear entered launch mode. The first wave of nukes should arrive here within 30 minutes. I'm aware of that. I'm heading for the shelter as soon as I can. But I can't leave these documents here. Documents? Related to the Philosophers? Yes. A list of members, along with data, locations of portions of the legacy stashed around the world. So long as we have these, even if the United States does perish in an atomic storm, the Philosophers will be born again. Splendid. That's exactly what I wanted to hear. What the hell are you doing? You're not planning to betray the Philosophers, are you? Betray? No, I'm not going to betray them. I'm going to end them.
Then we'll take back what you stole from us. We will carry on the spirit of the true patriot. The true patriot? It's all part of our plan to make the world she envisioned a reality. And so, I've come for the other half of the legacy. Snake, I heard they gave you quite a welcome back home. Campbell, you healing up all right? Yep, nearly good as new. Can't wait to get out of here, though. That nurse is an unholy terror. It's all your fault for pushing a wounded man too hard. What about Frank, the child soldier from Mozambique? He's alive, though he's a mess both mentally and physically. I guess he'll be in the hospital for a while. After that, I don't know. He may never be able to go back to leading a normal life. So I hear they did a cover-up job on Fox's rebellion. Yeah. They're saying I was sent out to take down a Soviet missile base. That's it. Can't say I blame them. After all, how do you share the news that the U.S. homeland was facing nuclear attack? Don't beat yourself up over this, Snake. You did your country a great service. You deserve that medal. No one knows that better than you and I. Yeah. So what'll you do now, Snake? I don't know. But I've realized something. What's that? I'm not living unless I'm in battle, so I have to find my own reason to fight. I have to pass on what's been handed down to me. Take care, Snake. We'll meet again someday. Ja, das war's von Metal Gear Solid Portable Ops und wir haben so einiges nun geschichtlich von der Story her gehört und nun wissen wir auch ungefähr, wie es weitergeht. Die ganze Story hat sich erst am Ende entwickelt, beziehungsweise ganz am Ende in der letzten Folge wurde einigen erst jetzt klar, was Sache war. Und ja, das sind doch Story-Inhalte, die wichtig sind für den Verlauf der ganzen Geschichte, ja, von der Metal Gear-Reihe. Aber klären wir mal nochmal kurz am Anfang. Gene arbeitete halt mit vielen Leuten, also mit Ocelot zusammen, beziehungsweise mit Zero, das wissen wir ja jetzt. Und mit Cunningham. Cunningham hatte nur als Marionette verwendet, da er wusste, was Cunningham eigentlich im Schilde führte. Eigentlich hatte Gene natürlich seine eigenen Pläne, ganz klar, aber seine Pläne haben sich mit den von Ocelot bzw. Zero-Plänen ja, überschnitten, sage ich mal. Und zwar hat ja Zero gesagt, dass Gene helfen sollte, die zweite Hälfte des Erbes der Philosophen zu finden. Und deswegen sollte er diese Rakete auf das Pentagon schicken, damit Ocelot die Pläne bzw. das Erbe sich abholen kann bei der Flucht des CIA-Directors, den Ocelot ja am Ende bedroht hat. Ja. Ocelot hat die Pläne dann genommen und nun haben sie alle Pläne gehabt, denn Ocelot hat ja dem KGB auch schon beklaut. Sie haben ja nun beide Hälften, beziehungsweise Zero hat beide Hälfte und deswegen wird auch in dieser Folge das Schicksal der Philosophen besiegelt und Zero wird dann mit Ocelot und weiteren Personen, die wir noch nicht kennen, die Patriots gründen, die wahren Patrioten des Landes, und für Zero will ja noch ja, The Boss Pläne erfüllen, wo sie wollte ja, dass die ganze Welt wieder vereint wird.
und wieder zusammenarbeitet und so weiter und keinen kalten Krieg hat. Wenn Zero kein machthungriger Mensch ist, dann wird er auch diese Pläne erfüllen. Wenn nicht, dann mal schauen. Mal schauen, was eigentlich die Zukunft hergibt. Auf jeden Fall, die eigenen Pläne von Gene waren es, eine Militärnation zu gründen, Armies Heaven, nachdem ja, er umgebracht wurde von Big Boss, hat er die ganzen Pläne, das ganze Geld, die ganze Ausrüstung Big Boss gegeben. Und jetzt wissen wir, woher Big Boss die ganze Idee und die ganze Aktion, wir wissen jetzt, warum er diese Aktion mit Outer Heaven gegründet hat. Diesen Ursprung hatte er von Gene. Wie er auf diesen Gedanken gekommen ist, Outer Heaven zu gründen, das werden wir, glaube ich, noch sehen. Anschließend bei der Geschichte über Gene haben wir noch erfahren, dass Gene gesagt hat, die ganze Sache mit Vol'jin, The Boss aus Metal Gear Solid 3 war alles geplant. Wir wissen ja, dass Vol'jin eine Nuklearrakete auf russischem Boden geschossen hat, also auf einer Forschungsstation in der Sowjetunion, meine ich, geschossen hat. Da die Rakete aus Amerika stammte und The Boss die Rakete Vol'jin gegeben hat, musste die Regierung, aka die CIA, die Zusammenarbeit mit The Boss bestreiten, um einen Krieg nicht auszulösen. Um ihre Unschuld zu beweisen, mussten sie natürlich The Boss töten. Das alles war aber geplant, laut Gene. Das Ganze war von vornherein geplant, dass Vol'jin die Rakete abfeuert und der Tod von The Boss war alles schon vor den beiden Missionen, also den Virtual-Missionen und Snake Eater geplant. Das fand ich ein bisschen schockierend, das wusste ich selber nicht, aber so ist es. Bevor ich aber zu Ende komme, wollte ich noch sagen, wir haben schon eigentlich unsere Zukunft erfahren, die Big Boss noch nicht so richtig verarbeiten kann, denn Ursula aka Elisa, also quasi die zwei Persönlichkeiten einer Person, haben uns unsere Zukunft gesagt, denn sie wussten erstmal nicht, was das heißt, denn Ursula hat gesehen, dass dass Snake die Welt kaputt macht. Elisa hat gesehen, dass Snake die Welt rettet. Beide haben recht, denn die Welt werden wir zerstören, die Welt werden wir retten, aber auch in den Untergrund schicken. Denn, wie sie schon gesagt hat, wir zerstören Metal Gear, aber wir bauen ein Metal Gear in einer anderen Stelle. Oder auf einer anderen Stelle, wenn wir Metal Gear auf jeden Fall bauen. Wenn ihr den ersten Metal Gear Teil seht, wisst ihr, was Sache ist, denn wir haben da ja Solid Snake gespielt und haben gegen Big Boss gekämpft und Big Boss hat ja ein Metal Gear gebaut mit Hilfe seiner mit seinen Forschern. Wir wissen nun auch, Le Enfance Terrible, ich kann es noch immer nicht aussprechen, das wurde uns auch gesagt oder erwähnt und natürlich wurde auch unsere Söhne erwähnt, beziehungsweise dein Sohn wird der Welt den Untergang bringen und dein Sohn wird die Welt retten. Natürlich ist hier auch Liquid und Solid Snake gemeint und das hat uns einen Zukunftsschub gegeben. Wir wissen auch, dass das passiert natürlich, wir wissen aber auch, dass Snake aka Big Boss es noch nicht weiß. Und Ursula hat ihm die Zukunft offenbart. Er weiß aber noch nicht, wie er damit arbeiten soll. Gut, am Ende werden wir jetzt noch gleich Ocelot mal wieder telefonieren hören. Und ja, da erwähnt er, dass wir und die FOX-Einheit benutzt wurden. Anschließend erzählt der am Ende des Telefonats ein Projekt von den Kampfdaten des Supersoldaten und der Gene von Genes, also der DNA von Gene. Da will er auf jeden Fall mitmachen, der Ocelot, und er will natürlich auch, dass Big Boss bei den Patriots mitmacht.
das wollte ich nochmal vorneweg sagen. Das werdet ihr gleich hören. Mehr gibt es da nicht zu sehen, denn eigentlich haben wir die ganze Story die ganze Story von diesem Spiel baut ja mit anderen Stories aufeinander auf. Das heißt, hier ist der Anfang gesetzt. Das Ende werden wir noch sehen in weiteren Spielen von Metal Gear Solid. So fängt es auf jeden Fall an, alles sich zu entwickeln und schnell sich zu entwickeln. Und ja, das war es jetzt erstmal von diesem Spiel. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Als nächstes werden wir Metal Gear Solid 4 spielen. Das springt uns wieder in die Zukunft. Wir werden dort den alten Solid Snake spielen. Warum er so alt ist und so alles erfahrt ihr dort. Wir wissen ja, dass am Ende dieses Spiels, also 1971, baut Big Boss eine Einheit auf, die sich Foxhound nennt, also die Jäger von Fox. Damit wird er die restlichen Verräter von der Fox-Einheit eliminieren. Die gründet er mit diversen anderen Personen. Wie wir in diesem Spiel schon gesehen haben, hat er Soldaten rekrutiert und das wird er wahrscheinlich auch weiterhin machen, um die restlichen Fox-Einheiten zu eliminieren. Die sowjetischen Soldaten, die wir hatten, waren ja sehr loyal, haben wir gesehen. Am Ende haben sie sogar salutiert. Vielleicht werden sie nach dem Gefängnis oder was auch immer, wohin sie gehen, zu Big Boss stoßen und weiter mit ihm Pläne schmieden. So, das alles werden wir nicht mehr sehen, denn das nächste zeitmäßige Spiel ist Peace Walker und das spielt sich 4 oder 5 Jahre nach den Ereignissen dieses Spiels. Sprich, dort hatte schon eine andere Einheit, das habe ich schon mal erklärt. Und wir werden die Foxhound-Einheit nicht unter dem Kommando von Big Boss sehen, sondern er wird schon Foxhound verlassen haben und er gründet eine neue Einheit. Aber das werden wir bei Peace Walker alles sehen. So, das war's jetzt von mir. Ich habe genug geredet. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Spiel der Metal Gear Reihe. Ich sag bye bye. Well, I'll be damned. So it was you who was feeding me information. Yes, the DCI's death should pass as suicide. They'll claim he did it because he felt responsible for the theft of Metal Gear. We can look forward to a major shakeup on the 7th floor at Langley shortly. It looks as if everything is going exactly the way you wanted it. When the DCI saw the trajectory data you supplied and found out he was the target of the nuclear strike, he brought the Philosopher's documents right to me. Yes, we should have known Gene was serious about launching those nukes. Seems our insurance policy came in handy after all. He did quite well. And now I've got the legacy. Is that all part of your script too? Using him in the Fox unit like that. Only you could have pulled it off. But you won't be using me anymore. Battle data. From the perfect soldier. Gene's genome? I see. Intriguing. I'll help you with the project. But on one condition. I want him to join us. Yes, Big Boss. So that we can become the Patriots.